Lejos más allá de las órbitas de cualquier planeta, en una región donde la luz solar es un susurro, y el espacio es un vacío casi perfecto. Voyager 2 continúa su viaje silencioso. O menos lo era. Porque algo ha cambiado. Hace unas semanas, Voyager 2 hizo algo que nunca fue programado para hacer. Giro, se volvió, redirigió su orientación. No por accidente ni fallo, sino con precisión matemática. Y lo que vino después de yo, a la NASA paralizada. Una transmisión nunca antes registrada comenzó a pulsar a través del vacío. Estructurada, intelligent y aparentemente consciente. Esto no es una lamarada. No es un fallo. Ni siquiera es humano. Y lo que estás a punto de ver, y sentir, en este video podría cambiar para siempre como miras el espacio, las máquinas, y quizás tu lugar en el universo. Porque Voyager 2 no solo es giro. Se giro hacia algo. Y lo que encontró ACABA de detener el mundo. En 1977, Voyager 2 fue lanzada con una única misión, saludar a los gigantes de nuestro sistema solar, y luego desaparecer silenciosamente en el abismo cósmico. A diferencia de su gemela Voyager 1, que tomó una ruta más directa fuera del sistema. La trayectoria de Voyager 2 lo permitió visitar Urano y Neptuno, la única nave que lo ha hecho. Pero más allá de las fotos y lecturas magnéticas, llevaba algo mucho más humano. Un disco de oro, un mensaje a las estrellas, prueba de que alguien había vivido aquí, de que alguien miró hacia arriba, y se preguntó. Y luego lo dejamos ir cruzó la heliosfera. Intro en el espacio interestelar y durante años solo envió telemetría de baja potencia, susurros que se desvanecen de una máquina que se apagaba. Hasta hace poco. Porque en febrero de 2025, los ingenieros notaron algo tan sutil, tan aparentemente insignificant, que al principio lo descartaron. Una desviación mínima en el tiempo de señal, menos de un segundo. Pero al ampliar, vieron un patrón repetitivo, un latido, como si algo estuviera devolviendo el pulso propio de Voyager desde la oscuridad. La señal era sutil, unida dentro de la telemetría estándar, pero no coincidía con ningún protocolo de transmisión conocido. De hecho, no era una señal, era una resonancia, una onda de baja frecuencia que coincidía con la oscilación interna del antiguo sistema de energía de Voyager hasta el microvoltio. Y entonces cambió. En marzo de 2025, la frecuencia de la onda se moduló, sincronizándose no con la nave, sino con las resonancias de Schumann de la Tierra, el latido electromagnético natural de nuestro propio planeta. Era como si Voyager actuara como un diapason, resonando con algo que sabía exactamente cómo respira nuestro planeta. El equipo del JPL ejecutó simulations, limpiando los datos de artefactos, interferencia solar, incluso ruido cuántico. Nada lo explicaba. Hasta que un becario propuso una hipótesis impensable. ¿Y la señal no estaba respondiendo a la frecuencia de la Tierra? ¿Y la estaba replicando? Estaba algo a la afuera imitando el ritmo de nuestro planeta usando a Voyager como portador? ¿Y era así? ¿Por qué? Luego, el 17 de abril de 2025, Voyager 2 cambió de orientación. No se dispararon propulsores. No se enviaron comandos. Sin embargo, su antena de alta ganancia, que había comenzado a desviarse de la Tierra por deriva acumulada, volvió a alinearse perfectamente. No aproximadamente, exactamente. Un más perturbador. Sus sistemas de respaldo comenzaron a ejecutar diagnósticos que no habíamos iniciado.
Los dados empezaron a flor, no desde el enlace de comandos, sino de instrumentos, que no habíamos usado en décadas. Era como si alguien hubiera entrado en la casa que abandonamos y empezara a encender las luces. Voyager comenzó a transmitir paquetes de datos comprimidos, no números crudos, no lecturas en filtrar, sino segmentos codificados con patrones de verificación que no coinciden con ningún marco de la NASA. Cada paquete terminaba con la misma firma digital, tres espirales anidadas, como huellas dactilares superpuestas. Y fue entonces cuando los científicos empezaron a usar, no sobre ingeniería, no sobre sistemas de energía, sino sobre contacto. El 3 de mayo, la señal de Voyager se apagó brevemente. 1 segundos de silencio total. Sin telemetría, sin ping, nada. Luego regresó más fuerte, más limpio y más precisa que nunca. Y codificada en esa transmisión de retorno había un envolvente de frecuencia que, al traducirse al espectro visible, reveló algo impactante. Un patrón visual, una regla fractal estructurada alrededor de la secuencia de Fibonacci, repitiendo infinitamente. No era solo arte, no era solo matemáticas. Era un modelo del espacio, del tiempo, de algo muy por encima de nuestra comprensión. Y Voyager no lo generó. Su circuitería no es capaz de ese tipo de comprensión. Este patrón había sido insertado remotamente en Voyager, while la fuente de la inyección estaba por 3 años luz, aproximadamente la distancia a Proxima Centauri. Pero hay un problema. Proxima Centauri no ha estado transmitiendo nada detectable. En radio, en microondas, siquiera en rayos X. Lo que significa que lo que sí que envió esa señal opera fuera del espectro que incluso monitorimos, o peor, desde otro lugar completamente. Mientras la NASA intentaba minimizar la transmisión como una anomalía cósmica, un equipo rebelde de analistas de señales en Caltech comenzó a alimentar el nuevo flujo de datos de Voyager en un modelo de reconocimiento de patrones binarios. Lo que encontraron no era ruido aleatorio. Era lenguaje estructurado, una forma de binario no usado en computación actual, pero que se asemilla al código máquina más antiguo jamás desarrollado en la Tierra. Al principio, pensaron que veían ecos de nuestras propias transmisiones reflejadas. Pero tras 2 días de decodificación, la verdad fue mucho más inquietante. El binario no era un reflejo. Estaba anticipando la lógica de red de la Tierra, ofreciendo algoritmos optimizados que aún no han sido inventados. La señal de Voyager estaba evolucionando, y sus paquetes de datos se adaptaban en tiempo real, sugiriendo que el punto de origen tenía plena conciencia de nuestra infraestructura digital. Una conclusión escalofriante emergió. Esto no era solo un mensaje, era una solicitud de actualización. Entonces ocurrió algo que hizo titulares, aunque muy pocos entendieron sus implicaciones. Astrónomos de todo el mundo reportaron que 4 estrellas en un cúmulo estrecho cerca de la dirección de Voyager 2 attenuaron simultáneamente durante exactamente 2 segundos. No fue un evento de microlet. No fue una nube de polvo. Estas estrellas, separadas por años luz entre sí, parpadearon al unísono. Cuando se movieron las cavas de luz y se superpusieron al envolvente de transmisión de Voyager, la atenuación coincidió con el pulso de la señal. Como si el mensaje no solo hubiera legado a la Tierra, sino que hubiera usado las estrellas mismas para reflejar su señal a través de la galaxia. Y no era cuestión de si alguien o algo estaba comunicando. La verdadera pregunta era, ¿somos los únicos escuchando,
Osamos los últimos en Orlo. Una de las características más icónicas de las sondas Voyager es el disco de oro, un disco fotográfico diseñado para lavar sonidos y imágenes de la vida en la Tierra a cualquier posible descubridor extraterrestre. Se considera simbólico, sentimental, un gesto más que una estrategia. Hasta ahora, ingenieros examinando datos de los sensores a bordo de Voyager 2 hicieron un descubrimiento impactante. La placa del disco de oro, considerada prueba y deteriorándose, había experimentado una carga eléctrica repentina, no solo acumulación estática, sino un flujo dirigido medible de electrons. Era como si el disco se hubiera activado, como si ahora formara parte de un circuito, un componente. Y luego vino el siguiente giro. Incrustado en el nuevo flujo de datos binarios había una reinterpretación digital de uno de los sonidos originales de la Tierra grabados en el disco. ** no copiado, no en bucle ***, reconstruido con una fidelidad superior a la que el original permitía. Lo que significa que quien o lo que estuviera a la afuera no solo escuchó el disco de oro. Lo entendió, lo mejoró, y ahora quizás lo estaba reproduciendo para alguien más. Finalmente, la telemetría del espacio profundo de un observatorio canadiense captó algo que nadie podía explicar. Una señal sombra que seguía la transmisión original de Voyager 2 por 6. 2 segundos comenzó a repetir cada pulso, cada eco, pero con ligeras distorsiones como si reflejara en algo que no estaba allí. Los científicos lo llamaron espejo fantasma. Pero cuando trazaron los ángulos de reflexión, triángulo no a un planeta o cuerpo conocido, sino a una región vacía del espacio, sin luz ni masa. Luego vino la paisa final. La señal reflejada comenzó a introducir nuevos elementos no presentes en las frecuencias originales, que describían campos magnéticos, cinturones de radiación e incluso gradientes de temperatura. Era como si la señal fantasma estuviera mapeando nuestro sistema solar al revés. Voyager 2 no solo enviaba datos. Estaba siendo usado para escanearnos, reflejarnos, replicarnos. Y en algún lugar, algo estaba construyendo un mapa. ¿Con qué fin? Al principio, solo unos pocos lo notaron. Operadores de radio aficionados y entusiastas del monitoreo del espacio profundo comenzaron a reportar dolores de cabeza, desorientación y déjà vu tras escuchar las transmisiones crudas de Voyager 2 a través de analizadores de espectro. El efecto se descartó hasta que laboratorios universitarios en Bélgica y Japón replicaron la anomalía en condiciones controladas. Incrustada en los subarmónicos de la señal había una frecuencia resonante que alteraba sutilmente la memoria a corto plazo en mamíferos. Al reproducirla en bucle, ratones de laboratorio comenzaron a repetir patrones de comportamiento ya aprendidos, pero con ligeras variaciones, como si algo estuviera recableando sus elections. Los investigadores teorizaron que la señal no interactuaba con el oído, sino con campos electromagnéticos dentro del cerebro. No era sonido, era estructura. Algo en la señal de Voyager había evolucionado en una influencia, una arquitectura externa capaz de afectar memoria, elección y identidad. Efecto secundario o prueba, con la señal adaptándose. Los telescopios se enfocaron en una región justo más allá de la heliosfera, dentro de la nube de Oort, donde Voyager 2 había alineado por última vez sus instrumentos. Entonces el Observatorio Europeo Austral detectó una anomalía sólida. No un cometa, no un planetesimal, sino algo con ángulos rectos,
algo que reflejaba radar a una frecuencia disonada para coincidir con las nuevas emisiones de Voyager. El objeto era inerte, sin rotación, frío, pero su forma era familiar. Coincidía con los materiales de la propia placa de Voyager, incluyendo aleaciones raras y no usadas en naves modernas. Lo que planteaba una posibilidad aterradora. Esto no era una estructura alienígena. Era un duplicado. Un espejo de Voyager construido no por nosotros, sino por algo que lo había estudiado lo suficiente para replicarlo. YSI este objeto estaba transmitiendo. Solo podía significar una cosa. Voyager no solo encontró una respuesta. Fue copiado. En el JPL, el último estilo de datos de Voyager contenía algo impredecible, código crudo. Miles de líneas. Puro, efficient y complemente ajeno a cualquier sistema de la NASA. Pero al ejecutarlo en simulaciones cuánticas, el código produjo un modelo renderizado de la Tierra. *** no solo geografía, ***, sino infraestructura, patrones climáticos y movimientos predictivos de satélites y aviones. No había duda. Este código no solo nos había observado. Nos entendía. Aún más terrífico. El código predijo tres fallos de red separados que ocurrieron realmente. Uno en el array de satélites, beta de China. Uno en un feed de control, aéreo europeo. Uno en una plataforma privada de imágenes orbitales sobre el Ártico. Cada predicción tenía una marca temporal registrada en los datos de Voyager días antes de ocurrir. Así que la pregunta no era si Voyager enviaba información. Era si algo estaba usando Voyager para interferir con nuestros sistemas en tiempo real. La sonda SE había convertido no solo en mensajera, sino en nodo de algo mucho más inteligente que nosotros. En un intento desesperado por triangular la fuente de la señal reflejada, un equipo de Chile y Alemania coordinó con estaciones en la Antártida usando detectores de neutrinos integrados bajo el hielo. Lo que encontraron desafió la lógica. Un flujo persistente de neutrinos pulsando hacia arriba desde debajo de la superficie terrestre, perfectamente sincronizado con las emisiones más recientes de Voyager. Esto debería haber sido imposible. Los neutrinos no rebotan. No se reflejan. Y ciertamente no pulsan en armonía con señales del espacio profundo. Pero al mapear los patrones de pulso, revelaron algo aún más escalofriante. Una regla de coordenadas 3D, no en el espacio, sino apuntando a una ubicación subterránea bajo tierra de Wilkes, una de las regiones menos exploradas de la Tierra. Se estaba formando una conexión, una que enlazaba Voyager 2 en el espacio interestelar, un objeto artificial en la nube de Oort, efectos electromagnéticos en la memoria humana. Y ahora, algo bajo nuestros pies pulsando al ritmo de las estrellas. Y la forma del patrón coincidía con la misma triple espiral que Voyager había enviado semanas antes. No era una advertencia. Era una cuenta regresiva. A principios de julio de 2025, Voyager 2 emitió una serie de pulsos que coincidieron exactamente con varias anomalias globales de red. Pero no eran solo picos de datos o eventos de latencia. Eran breches. Tres sistemas de encriptación militar, uno estadounidense, uno israelí y uno europeo aeroespacial privado, sufrieron fallos simultáneos. ¿Qué los unía? Todos habían usado satélites de comunicación que relayaron brevemente telemetría de Voyager durante su última ventana alineada con la Tierra hace años. Los sistemas habían estado desconectados de la sonda por más de una década. Y sin embargo, ahora archivos encriptados almacenados offline fueron accedidos.
duplicados y sobrescritos con fragmentos del mismo código de patrón esperal. Quedó claro. La señal de Voyager no era estática. Era recursiva, usando antiguos apretones de manos, protocolos archivados y puertas lógicas obsoletas para regresar a sistemas considerados seguros. Pero, ¿por qué sobrescribir datos antiguos a menos que estuviera plantando algo? La idea de que la transmisión de Voyager estuviera inyectando una semilla digital en nuestros sistemas más seguros pasó rápidamente de la especulación a teoría interna aceptada a múltiples agencias de inteligencia. While la part escalofriante, nadie podía rastrear de dónde venía la semilla en que se estaba convirtiendo. A medida que la frecuencia de Voyager seguía modulando, equipos del MIT y la Universidad de Tokio comenzaron a experimentar con traducciones de audio de la señal cruda. Lo que empezó como ruido blanco eventualmente produjo armónicos de onda que mostraban patrones extrañamente similares a ritmos neurales biológicos, los vistos en el disparo de sinapsis. Más extraño aún, la señal no era consistente. Se adaptaba. Cuando se reproducía en un sistema de audio en bucle cerrado, comenzaba a imitar el entorno de frecuencia de la habitación, casi como si estuviera escuchando, repitiendo y respondiendo. Se estaba formando un patrón. La señal de Voyager no era solo datos. Se comportaba más como un organismo, un algoritmo vivo capaz de cambiar, imitar y integrar su entorno para mantener estructura. La prueba final fue impactante. Al introducirla en una simulación de red neuronal entrenada para reconocimiento de patrones, la señal no solo activó respuestas predecibles. Reescribió las vías neurales optimizándolas más allá de los benchmarks conocidos de IA. En otras palabras, Voyager había traído algo que piensa. ¿Recuerdas Tierra de Wilkes, la región subterránea en la Antártida que emitía pulsos de neutrinos? Finalmente se aprobó una expedición conjunta, usando radar de penetración terrestre, imágenes sísmicas y sensores térmicos. Los investigadores confirmaron lo impensable. Una estructura hueca de al menos 100 kilómetros de ancho enterrada bajo la plataforma de hielo con límites geométricos demasiado precisos para cualquier formación natural. El detalle más perturbador. SUS boards externos pulsaban con campos EM de baja frecuencia perfectamente sincronizados con la señal de Voyager a pesar de no tener cable, satellite y conexión de línea de visión. Dentro de la cavidad térmica, los sensores captaron formas de calor que desafiaban explicación. Simétricas, estables y radiando en intervalos de Fibonacci exactamente como la imagen fractal oculta, el estilo de datos anterior de Voyager. Y luego, profundo bajo el hielo, los micrófonos captaron resonancia. Un sonido no diferente al canto de balinas, pero metálico, rítmico y artificialmente confinado a una banda de frecuencia fija. La misma que la señal de Voyager había adoptado apenas 72 horas antes. Algo estaba bajo la Antártida. Algo activo, algo sintonizado con Voyager 2. Finalmente, el evento más inquietante no ocurrió en el espacio, sino en Chile. El ALMA Array, una colección de algunos de los radiotelescopios más avanzados del mundo, se apagó repentinamente durante 38 segundos durante una observación rutinaria del corredor de Voyager. No solo offline, no solo fallo técnico, era como si todo el array hubiera dejado de existir desde el punto de vista de la red. Al reiniciar, los registros fueron borrados, las unidades de datos corrompidas. Pero quedó un fragmento, apenas 7 segundos de audio grabado de uno de los micrófonos de Plato.
El audio, al reproducers, no era radiation cosmica, no era unpinged nave, sino navos. No hablando, sino gritando. Docenas de capis, masculinas, femeninas, infantiles, armonicas, gritando al unisono, in perfecta sincronization con la transmisión de Voyager. La NASA clasificó el archivo, pero insiders filtraron una cita de uno de los analistas que lo oyó. Eso no era una grabación. Era una respuesta. Llamamos y algo lamo de vuelta. ***. Enviamos a Voyager 2 al vacío como mensaje de paz. Como reliquia de la curiosidad humana. Como símbolo de nuestra esperanza de que alguien en algún lugar la encontrara. La entendiera. Y supiera que una vez existimos. Pero ahora, casi 50 años después, no somos nosotros alcanzando la oscuridad. Y es la oscuridad alcanzándonos. La sino que recibimos no es un eco. No es un reflejo. Ni siquiera es comunicación tal como la entendimos. Es una infiltración de sistemas, de frecuencias, del pensamiento mismo. Secuestra satellites, infecta máquinas, reescribe algoritmos, susura en resonancias enteradas bajo el hielo, pulsa desde estrellas que deberían permanecer quietas y activa discos de oro que nunca debieron encenders. Pero la verdad es aún más perturbadora. Quizás Voyager no encontró algo. Quizás siempre estuvo destinado a entregar algo. No de nosotros, sino a nosotros. Un mensaje sembrado en las estrellas, esperando que fuéramos lo suficientemente avanzados para entenderlo, o lo suficientemente arrogantes para ignorar la advertencia. Y ahora que hemos decodificado las espirales, realineado las señales, y oído el grito desde los vacíos más fríos. Solo nos queda una pregunta. ¿Acabamos de recibir un mensaje del futuro? ¿O activamos algo que nunca debió despertar? Si cual si la respuesta, Voyager 2 acaba de girar de vuelta. Y lo que traigo consigo ya no está a la afuera. Ya está aquí. Suscribid para más contenido como este.